Objective of today's lecture is to know about block diagram of multimeter. While testing of electronic equipment, it is necessary to measure the AC voltage, DC voltage, current and resistance in the circuit. Electronic instrument na ટેસ્ટિંગ વખતે એસી વોલ્ટેજ, ડીસી વોલ્ટેજ, કરંટ, પ્રતિરોધ વગેરે માપવાની જરૂર પડે છે. For measurement of this quantity, a single instrument is used instead of using different instrument. It is called multimeter. એટલે આ માટે અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરવાને બદલે એક જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે સાધનથી આ બધી ક્વોન્ટિટી માપવામાં આવે છે. એને આપણે મલ્ટીમીટર કહીએ છીએ. Thus, with the help of multimeter, we can measure AC voltage, DC voltage, current and resistance in wide range. મલ્ટીમીટરની મદદથી આપણે એસી વોલ્ટેજ, ડીસી વોલ્ટેજ, કરંટ અને પ્રતિરોધ માપી શકીએ છીએ. નાઉ ટાઈપ્સ ઓફ મલ્ટીમીટર. કેટલા ટાઈપ્સના મલ્ટીમીટર છે? તો there are two types of multimeter are available: analog multimeter and digital multimeter. Now we are discuss about block diagram of analog multimeter. આજે આપણે block diagram of analog multimeter વિશે ચર્ચા કરીશું. Now we are seeing the figure of block diagram of analog multimeter. Here PMMC, permanent magnet moving coil type meter, is used in multimeter. See that PMMC type meter are used in multimeter. Multimeter ની અંદર permanent magnet moving coil type નું મીટર આપણે યુઝ કરીએ છીએ ડિસ્પ્લે માટે. જે પણ ક્વોન્ટિટી હશે એ અહીંયા આપણને બતાવશે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે જોઈએ. The function can be selected by the function switch. અહીંયા જે આપણને આપેલી છે ફંક્શન સ્વિચ, એના દ્વારા ફંક્શન્સ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. The range is also included in the function switch. Range અહીંયા જો અલગ અલગ રેન્જ આપણને આપેલી છે. Also we are discussing this diagrams and blocks. Here DCV, that means DC વોલ્ટેજ જ્યારે આપણે મેઝર કરવા હોય ત્યારે આ બ્લોક ડાયાગ્રામના ઉપયોગ દ્વારા આપણે જોઈ શકીશું. એની વિગત આપણે પાછળ ચર્ચા કરીએ છીએ. સિમિલર વે ઓફ એસી વોલ્ટેજ. એસી વોલ્ટેજ માટે પણ અહીંયા બ્લોક ડાયાગ્રામ આપેલો છે, જેના થકી આપણે એસી વોલ્ટેજ અહીંયા આપણે ડિસ્પ્લે થઈ શકશે. એ વખતે આ જે પોઇન્ટર છે એ એસી વોલ્ટ ઉપર હશે. સિમિલર વે ઓફ અહીંયા ડીસી એમ્પિયર એટલે ડીસી કરંટ. તો શન્ટ મારફતે આપણે કરંટ મેઝર કરવા માંગતા હોઈએ ત્યારે અહીંયા જે પોઇન્ટર છે એ અહીંયા કનેક્ટ કરેલું હશે. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ વી આર મેઝરિંગ કરંટ. સિમિલર વે ઓફ રેઝિસ્ટન્સ. આર ઇઝ ઇન્ડિકેટ રેઝિસ્ટન્સ. So here unit of resistance is ohm. So here ohm converter is that. Due to that we are getting resistance. Now we are seeing step by step how we are getting different quantities with the help of analog multimeter. First, now DC voltage is given through the voltage divider, which is a chain of resistor. See here, first point, it is going to DC voltage is here, and due to that it is going to in voltage divider.
and which is a chain of resistors. એની અંદર chain of resistors છે જેના થકી આપણને અહીંયા any value જોવા મળશે. Now here voltage is displayed on the scale with the help of pointer. PMMC type meter ની અંદર આપણને voltage જોવા મળશે. So from that we are getting DC voltage. That's the method of this theory. Now we are seeing next, as permanent magnet moving coil PMMC type meter is used, it can be response to the DC voltage only. Now we have some limitations of that meter PMMC. It will be work on DC voltage only. એટલે DC voltage હશે એ આપણને ઇન્ડિકેટ કરીને બતાવશે. But we want to measure AC voltage. So how we can get AC voltage? We are seeing આપણે AC voltage જોઈતા હોય તો કઈ રીતે મેળવીએ એ આપણે અહીંયા જોઈશું. So to measure AC voltage, first the AC voltage is converted to DC with the help of rectifier circuit, and then through the voltage divider it is given to the meter. એટલે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ સર્કિટની અંદર કે અહીંયા આ જે પોઈન્ટર હશે એ અહીંયા AC વોલ્ટ ઉપર આવશે, એટલે આ જે વોલ્ટેજ છે એ રેક્ટિફાયર સર્કિટની અંદર આવશે, એટલે એ AC વોલ્ટેજમાંથી શેમાં કન્વર્ટ થશે? DC માં, with the help of rectifier, and then through the voltage divider it is given to the meter. એટલે આ જે વોલ્ટેજ આપણને મળશે કન્વર્ટ કરેલા એ અહીંયા મીટરની અંદર ડિસ્પ્લે થશે એનાલોગની અંદર. તો એટલા AC વોલ્ટેજ છે એમ મેઝર કરી શકીએ. So by the help of this block we are getting AC voltage. Now we are discussing next, different shunts are used to measure current in a different range. See here, the pointer is now connected with this terminal, DC ampere. એટલે કરંટ મેઝર કરવા માટે અહીંયા એ કનેક્ટ કરેલું હશે, and it is going through this shunt block, and after that it is going to in PMMC type meter. So here to measure the current in different range, the shunt is given. So range of current we are measuring by the help of this diagram. Okay. Now we are discussing regarding to measure the resistance. A constant known current is passed through the resistance to be measured. એટલે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ to measure the resistance, વિવિધ રેન્જના આપણે રેઝિસ્ટન્સ અહીંયા constant known current is passed through the resistance to be measured. રેઝિસ્ટન્સ મેઝર કરવા માટે, પ્રતિરોધના માપન માટે જાણીતી કિંમતનો આપણે અચળ એટલે કોન્સ્ટન્ટ કરંટ માપનના પ્રતિરોધમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. The voltage drop across the resistance is proportional to the resistance. એટલે પ્રતિરોધમાં થતો વોલ્ટેજ ડ્રોપ એ કોન્સ્ટન્ટ છે અથવા એના પ્રપોર્શનલ છે એમ કહી શકાય. This voltage drop is measured and the reading is indicated on the scale which shows resistance in ohm. એટલે પ્રતિરોધમાં થતો વોલ્ટેજ ડ્રોપ એ આપણે મીટરમાં આપવામાં આવે છે, and it is proportional to the resistance which are given in circuit. એટલે એના પ્રપોર્શનલ હોવાથી અહીંયા જે મીટર છે એની અંદર આપણને પ્રોપર એનો રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ જોઈ શકીશું ઇન્ડિકેટ થયા મુજબ. ઓકે, સો બાય ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ block diagram of analog multimeter, we are first measuring voltage
DC voltage, AC voltage, current and resistance. So this is the different step which we are discussing in this lecture. આ લેક્ચરની અંદર અલગ અલગ બ્લોક ઉપરથી આપણે ડીસી વોલ્ટેજ, એસી વોલ્ટેજ, કરંટ અને રેઝિસ્ટન્સ વિશે જાણ્યું. Thank you very much all of you.